A stone is suspended with the help of a string and it's free and is tied to the ceiling. See, here this is the stone. So it is suspended with the help of string. So this is the string here and it's free and tied to the ceiling. So this is the ceiling. So can anyone tell what is the force, what is the state of the stone and what forces are acting on it and what will happen if the string is broken? Tell me first of all, what is the state of the stone now? Tell me anyone. What is the state of the stone? Is it rest or it is moving? Tell me then what are the forces are acting on it? All have Yeah, what happened? Teacher, gravitational force, teacher. Okay. And Normal force, teacher. normal force. Okay, gravitational force and normal force we are seeing here. Okay, very good. And what will happen if the string is broken? Teacher, it will fall down, teacher. The box will fall. It will fall down, teacher. This is the stone. The stone. The stone, not the box. Stone will So we know simply, we know that the stone would fall down due to gravitational pull or weight of the earth if the string is broken. So here, for a stone tied to this string, here gravity pulls down the stone all the time. Here gravitational force pull the stone all the time to down. But it does not fall down because it is supported by the string. It is supported by the string now here. So that's why it is not fall down. So thus there exists a force which supports a stone against gravity by pulling it upward. So here one of the force is helping to this stone, right, to pulling it, sorry, some of the force is exerting on the stone against gravity by pulling it upward. So what do we call that force? So that force is called tension force. So this tension force always pulls the body along the string. So tension is a contact force. When you try to stretch a rope or a string, the tightness of rope or string is called tension. So in the above example here, the gravitational force is balanced by the upward tension force. Seen over here. So this is the tension force here and this is the gravitational force. So here in this object also, always the gravitational force is acting to pull it downwards. But here the tension force is acting on that stone to pull it upwards against gravity force. So here the two objects are in contact, the string and the stone both are in contact. So that's why we can also call this as a contact force. So when you stretch a rope or a rubber band, here the tightness of the rope or string is called tension. Yes, are you understood here? No, If you have any doubts, you can ask. not understand. ఇక్కడ చూడండి మనం ఒక స్టోన్ ని తీసుకొని ఒక థ్రెడ్ కి కట్టేసి లేదంటే ఒక బాక్స్ అనుకోండి దాన్ని తీసుకొని ఒక థ్రెడ్ కి కట్టి ఆ థ్రెడ్ ఏం చేసాము సీలింగ్ కి పెట్టేసాము ఒక సీలింగ్ కి టై చేసేసాము. సో
ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనం థ్రెడ్ కి స్టోన్ ని కట్టాం కాబట్టి ఆ స్టోన్ అనేది కింద పడిపోవట్లేదు. ఇక్కడ దీనిపైన కూడా ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఒకటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ పైన యాక్ట్ అవుతుంది కింద పడేయడానికి. బట్ ఇక్కడ స్టోన్ అనేది కింద పడట్లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది సపోర్ట్ గా ఉంది. మనం తీసుకున్న థ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో లేదా స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో అదే స్టోన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది కింద పడిపోకుండా. సో ఆ ఫోర్స్ ఏంటి, మరి కింద పడకుండా ఆపుతుంది కదా, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నుండి కింద పడకుండా ఒక ఫోర్స్ అనేది ఆపుతుంది. ఆ ఫోర్స్ ని మనం టెన్షన్ ఫోర్స్ అని అంటున్నాము. Okay, the tension force is supporting this object to do not fall down. So here these two are in contact అని ఇక్కడ చూడండి, ఈ స్టోన్ ఈ థ్రెడ్ రెండు కూడా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి. So that's why we can call this as a contact force. When the string is not there, then the stone will fall down by the gravitational pull. So a string కానీ థ్రెడ్ కానీ లేకపోతే ఏమవుతుంది, స్టోన్ అనేది కింద పడిపోతుంది. ఎందుకంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల అది కింద పడిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ కింద పడకుండా ఆపుతున్న ఫోర్స్ ఏంటి అని అంటే టెన్షన్ ఫోర్స్. బిఫోర్ మనం ఆ యాక్టివిటీలో చూసింది ఏంటి, టేబుల్ పైన పెట్టాం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని, అక్కడ కూడా ఆబ్జెక్ట్ కింద పడట్లేదు ఎందుకంటే అక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఇది దట్ ఈస్ నార్మల్ ఫోర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ టెన్షన్ ఫోర్స్. Yes, now clear it is. Yes, all of you. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, see here, Nana. The same activity which is related to this tension force we are going to discuss now, lab activity. So see, to find the limiting force that can be borne by a string. See now, the materials required here, spring balance, weights, light strings or of 10 centimeter length and of equal thickness, weight hanger. So all these materials we need here. So what is the procedure we need to follow to do this activity? See, first of all, we have to arrange the system as shown in the figure 11. So what are the figure here? We have to arrange the system like that. So we have to put some small weights like 50 grams on the weight hanger and note the readings of the spring balance. So see, Nana, first of all. So this is the apparatus here to arrange. So this is the spring balance here. Okay. And here, this is a string which is tied to the ceiling. So here we have to take the weights. ఇక్కడ మనం weights తీసుకుంటాం. ఇది weight hanger. So దీనికి మనం weights అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం. So now, put small weights like 50 grams on the weight hanger and note the readings of the spring balance. So here, when you take the weights here, so it will show the readings here in this spring balance. So here, first of all, we have taken 50 grams. So it will show one reading here in this. And next take another 50 grams or 100 grams. It will show another reading. Next take 150 grams. It will show another reading. So we have to add some more weights to the hanger and note the readings of the spring balance. So up to when we have to do? So do the same till the string is broken. So string అనేది బ్రోక్ అయ్యేంత వరకు మనం weights అనేవి 1 by 1 వేస్తూ ఉండాలి and readings అనేవి రాసుకుంటూ ఉండాలి. So note the reading of the spring balance in the following table when the string is broken. So మనం కంటిన్యూస్ గా weights అనేది వేస్తూనే ఉంటాం. 50, 100, 150 like that we have to take. So at which weight the string is broken, what is the reading of the spring balance, we have to note down in this given table. So we have to find out the limiting force of different types of strings and mention the values in the given table. So మనం different types of strings తీసుకోవాలి. ఇక్కడ లిమిటింగ్ ఫోర్స్ అనేది తీసుకున్న స్ట్రింగ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే ఎక్కువ వెయిట్స్ అనేది అక్కడ కెపాసిటీ ఉంటుంది క్యారీ చేయడానికి. మీరు థిక్నెస్ తక్కువగా ఉన్న స్ట్రింగ్ ని తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఫోర్స్ ఎక్కువ క్యారీ చేసే కెపాసిటీ ఉండదు కాబట్టి తొందరగా అది బ్రేక్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా ఇక్కడ? ఓకే.
Mudabir, will you start your video? Kirtana? No. We have to separate the whole system from the ceiling. ఇప్పటివరకు మనం సీలింగ్ కి పెట్టాం కదా ఇక్కడ చూడండి. ఈ మీరు చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ సీలింగ్ కి తీసుకున్నాం ఇప్పటి వరకు. Now we have to take out that one from the ceiling. Now separate the whole system from the ceiling and tie the string to weight hanger and now slowly pull up the whole system with your hand. When there is a small weight on the hanger. So now you have to take your hand. Now you have to hold that one in your hand. So note down the readings. Are they same when you bring it down? So again, same we have to do the experiment. So up to now the whole system is with ceiling. Ceiling తో ఉండే ఇప్పటివరకు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం తీసుకొచ్చి హ్యాండ్ లో పట్టేసుకున్నాం. సో హ్యాండ్ కి పట్టేసుకొని మనం వెయిట్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా వెయిట్స్ ఉంటాయి. సో ఏదైనా పాయింట్ దగ్గర మనం హ్యాండ్ నుండి కూడా అది బ్యాలెన్స్ తప్పిపోయి కింద పడిపోతుంది. సో దట్ వన్ అగైన్ we have to note down here. So what do you observe from the readings when it pulled up and released to move down? So is the string broken when the whole system is pulled up? So here also we have to do the same experiment with our when it is released from the ceiling. So at one point again the string will broken. Yes, are you understood here what we have to do? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, if you are understood, give me answer with this question here. A system of two bodies A and B are placed as shown in figure. How many forces are acting on A and B respectively? Here, A is one object and B is another object. So see now, how many forces are acting on A and B? Tell me now, what are the forces acting here? Teacher, gravitational force and normal force, teacher. Okay, gravitational force, normal force. Yes. Okay, and here they are in the contact force or non-contact forces is Contact force, teacher. Contact force, teacher. contact force. Very good, contact Force. force. Yes, ma'am. So here gravitational force is acting on this and the normal force is also acting. Yes, and here they are in contact. Here A and B are in contact and here A is contact with this floor here. Very good. Now tell me why it is necessary to separate contact force into a normal force and frictional force. Give at least two reasons. Teacher, can you repeat question again? Here, why is it necessary to separate contact force into a normal force and frictional force? Why is it necessary to separate contact force into Two. Tell me, why is it necessary to separate contact force into a normal force and frictional force? What is frictional force and what is normal force? Tell me. Here, normal force, Rana, it is acts perpendicular to the gravitational force. And frictional force acting in opposite direction to the force which we applied on the object. Frictional force అనేది always opposite direction లో వస్తుంది. Normal force అనేది upward direction లో వస్తుంది. teacher? Okay,
రెండు కూడా డిఫరెంట్. ఇక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ విత్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. నార్మల్ ఫోర్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ రెండు ఈక్వల్ కాదు ఇక్కడ. సో దట్స్ వై we need to separate this normal force and frictional force. So always frictional force acts opposite direction the force which we applied on the object, and normal force act on the object in the opposite direction to the gravitational force. So based on this we have net force, Nana. So that we'll discuss here. Force which will act towards the gravitational force is called normal. See, in reality, many forces can act simultaneously on a body. For example, there exist two forces on an object placed on horizontal floor. One is gravitational force vertically down and other is force vertically up. For example, Anna, observe this figure. Now here we have one book on this table. Right? So the two forces will act on this book. So one is gravitational force and one is normal force. So here gravitational force act on this book vertically downward direction, and normal force will act on this book in the upward direction. So do you observe any change in the state of rest of that object because of these forces? Tell me, is there any change in the position of this book now? Yeah, tell me. ఇక్కడ ఈ బుక్ పైన ఇప్పుడు నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది. మరి రెండు ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ బుక్ పొజిషన్ లో ఏమైనా చేంజ్ వస్తుందా అని అడుగుతున్నాను. నో టీచర్ రాదు. టీచర్ రాదు. No. నో టీచర్. Here only given no. Obviously your answer is no. No. Here no change in the position of the book. అక్కడ బుక్ పొజిషన్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. Okay. So in this case, the two forces acting on the object are equivalent in opposite direction. So both are equal and opposite direction. So here the object is at rest only. Hence there is no change in its state. The object will not move at any place. So technically we say that net force on this object is zero. Net force is zero here because the object is at rest. It is not moving to anywhere. So just imagine that the same object is kept in a lift which is accelerating. So ఇప్పుడు వరకు అది టేబుల్ పైన ఉంది, ఇప్పుడు దాన్ని మనం లిఫ్ట్ చేసాం, ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దానిపైన ఏమేమి ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి చెప్పండి. What would have been? Teacher, Yeah, tell me. Now the book is in lift nana. ఇప్పుడు లిఫ్ట్ చేసాం దాన్ని. Here also again two forces will act on that book. How many forces acting on this object? Two forces. Two forces will act on this book. Is the net force acting on the object is zero? Why? If it is zero, why they are asking? So when the object is in non-uniform motion, it is said to be in acceleration. So here nana మనం ఇప్పుడు బుక్ ని లిఫ్ట్ చేసాం అంటే అది మూవ్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఒక థ్రెడ్ కి కట్టేసి మీరు వదిలేసారు దాన్ని, ఇప్పుడు అది మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా దాని పైన టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి, బట్ ఇక్కడ దాని నెట్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అవ్వదు. So here the net force acting on an object kept in a lift which is accelerating is not zero. So as the object is in non-uniform motion. So when it is in uniform motion, then only the net force will be zero. When it is in non-uniform motion, the net force will not be equals to zero. So when two forces act on a body, as in above case, one of the force should be greater than the other to set the body in motion. So to move the body here, one of the force is greater than the other force now. The strength of the force is usually represented by its magnitude. So the direction of force is as
important as its magnitude. So this is the direction of magnitude by using of arrow here. So here this arrow head shows the direction of the object. So this is the magnitude totally. And it will show direction. So when the object is in uniform motion, then only the net force will be equals to 0. No. When the object is in non-uniform motion, so then at that time 2 forces will be act on the object, but one of the force is greater than the other. So that's why the net force will not be equals to 0 on that object. Accelerating అంటే ఇక్కడ మూవ్ అవ్వడం నాన్న, మూవ్ అవ్వడం. ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాన్ని ఇలా మీరు వేలాడదీశారు. ఇప్పుడు ఇది మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం అటు ఇటు. ఇక్కడ కూడా దీనిపైన 2 ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఇంకొకటి ఏంటి టెన్షన్ ఫోర్స్. రెండు కూడా యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ పైన. బట్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువగా యాక్ట్ అవుతుంది ఇంకో ఫోర్స్ కంటే. ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ద నెట్ ఫోర్స్ అనేది 0 అవ్వదు. ఇక్కడ నెట్ ఫోర్స్ is not equals to 0 here.